எல்லாருக்கும் வணக்கம். சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன், ஒரு திருவிழா. அதை நம்ம வந்து அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக வந்து கொண்டாடுவோம். அந்த ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரம் வந்து ஒரு ஃபீவரே நடந்துட்டு இருக்கோம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரோட சாங்ஸை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, அந்த படத்தை பற்றின போஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லா இடங்கள்லையும், எல்லா நியூஸ்லையும், எல்லா சேனல்ஸ்லையும் நேஷன் வைடு ஒரு சென்சேஷனல் டாப்பிக்காகவே அந்த படம் இருக்கும். அந்த வகையில் நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கிற படம் தான் கோச்சடையான். ஒரு புது முயற்சி அண்ட் சூப்பர் ஸ்டாரை வந்து வேறொரு புது பரிமாணத்தில், ஒரு புது வடிவத்தில் முதல் தடவையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த படம் பற்றி வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டு இருக்கோம், பட் நம்ம கேள்விப்படாத விஷயங்கள் இருக்குது. அதை பற்றியும் நம்மளோட பில்லட் சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி பேசுறதுக்காகவும் இந்த படத்துடைய கோர் டீம் மெம்பர்ஸ் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்கள மீட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அவங்கள மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கோச்சடையான் படத்துடைய மேக்கிங்கை இப்போ பார்க்கலாம். கோச்சடையான் மக்கள் மனதில் மன்னனாக வாழ்ந்த மனித நேயம் கொண்ட மாவீரன். கொச்சடையான் எனக்கு ஒரு தபஸ் மாதிரி, ஒரு தவம் மாதிரி இருந்தது. த ரோட் நாட் டேக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது போகாத ஒரு புதிய பாதையில் அடியடியாக எடுத்து வைத்து நடந்த ஒரு பயணம் மாதிரி. ஒரு குழந்தை முதல் முறையாக நடக்கும் பொழுது கீழே விழுந்து எழுந்து நடந்து பயிலும் ஒரு பயிற்சி மாதிரி. த மேக்கிங் ஆஃப் கோச்சடையான் was an amazing, exciting and incredible experience. A pioneering effort that had no precedent. அதாவது எல்லாமே முதல் முறை. கோச்சடையான் உள்ளிருந்து வந்ததுக்கு ரீசனே வந்து ராணான்னு ஒரு படம். Kochadaiyaan is not just an animation movie. Anything new, audience should respect and welcome it. அதான் என்னோட சொல்வேன். Kochadaiyaan, what is Kochadaiyaan? Is it animated? Is it motion capture? இத்தனை கேள்வி ஏன் வருது? Just because of one name. கேரக்டர்ஸோட மூமெண்ட், ரஜினி சார் அவங்களோட வாக்கு, அவங்களோட டேர்ன், அவங்க பேசுகிற டயலாக், அவங்க பேசுகிற விதம், அதெல்லாத்தையும் ரஜினி சார் வச்சே எடுத்திருக்காங்க. ரஜினி சார் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு இன்னும் 25 வருஷம் ஆயிருக்கும். நான் வந்துடுறேன், நீங்கள்லாம் பெருமைப்படுற அளவுக்கு மாதிரி ஏதாவது நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் அந்த கோச்சடையான் இல்லை, அவங்களுக்கெல்லாம் பெருமைப்படுற அளவுக்கு நான் வந்து அது செய்கிறேன். பார்த்தாயா எங்கள் நாட்டின் ரத கஜ துரக பதாதிகள். This is completely experience. All I can see is this. But it's really tough job, yes. Things that are not possible or rather difficult to do in a live action film, you can do with this technology. கோச்சடையான் கதையில் ஸ்பெஷல் வந்து கோச்சடையானுடைய கேரக்டர். Kochadaiyaan is the first fully CG stereoscopic film to release in India. The Counterpunch team was extremely fortunate to be in it from almost the beginning. Weird but different and also fun. It's the first time it's happening. Photorealistic performance capture technology is a film which is done with the actors performing actually with 40 cameras shooting at the same time and translated into a digital image chosen by the director to give a fantasy feel. New technology should be encouraged and welcome. There's something very new for Indian cinema, and the way we shot it, it's a complete different, experience for me. Frankly speaking, I spoils you totally. It's like an empty spaceship. It's not easy to shoot in that stage in there. It's going to set a whole new standard for future. It's a great start for us. दुश्मनों को हराने के सैकड़ों तरीके हैं. पहला तरीका है माफी. सब्र करो, इंतजार करो. तुम छलनी से पानी बच सकते हो अगर पानी के बर्फ होने तक इंतजार कर सकते हो. पैसे से कुछ देर की मुस्कुराहट खरीदी जा सकती है, हमेशा की खुशी नहीं. दुश्मनों की तलवार से ज्यादा खतरनाक है झूठे दोस्तों का प्यार.
कुदरत ने तुम्हें माँ बाप चुनने का मौका नहीं दिया. First movie made in India to now motion captured, Kochadaiyaan. It's great to be a part of it and I'm loving it. Motion capture is essentially like a big sat-nav system where the markers that we place on the body are actually cars and the cameras around the studio are like the satellites that track them. போர்க்காட்சிகள் சாங்ஸு அதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபைட்ஸு இதெல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக லைவாக நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணவே முடியாது. The larger than life aspect in terms of sets and in terms of our location, we were able to achieve with this technology, but the restriction became the fact that it had to be realistic. And the element of fantasy was not something we could explore with. So that was another big challenge that we faced in Kochadaiyaan. What we have to do is capture a generic set of expressions that cover the basic musculature of the face, and we also have to get a set of expressions that is very specific to the actor, such as a smirk or a smile, something that only they do. Indian cinema going such big places, and I'm really happy to be a part of this. Usually when we go to the set, we find big physical sets and hundreds of actors, junior actors and co-actors. But here, I have to imagine everything. There's no sweat, there's no grime, there's no dust. You're supposed to be in between thousands of people and there are no people around you. I feel this is going to be very different. There's no costumes, there's no co-actors, there's nothing else. It's just you imagining that you're either on a mountain or you're walking up, or there's this lightning and there's this music and there's nothing actually. So you just have to imagine and you have to work out of that. We're not just experimenting with the technique, but also with the kind of film that she's making. Circular facials வேண்டாம். Okay. இவங்களுக்கு normal reaction no dialogue. இவங்க மட்டும் தான் பேசணும். We're doing helmet cameras on all the principal actors, so we get full detail of all their facial expressions captured. We were extremely pleased with how well the DH characters matched the likeness and the performance of the actors at their current age. Motion capture already has its own challenges, including imagining all the set and the situation. But on this particular one, there's a few other challenges, especially language. Everything I have to imagine and do it. You can't do certain steps if you have the head cam on. So you have to do the steps separately to mark the body, and then you do the face separately for the expressions. Rana camera facing Deepika You have to create everything in your mind and you have to react to those things, which is something really tough as an actor for me. I've enjoyed it, but it's such a lot of challenge to keep in mind what sort of costume she must be wearing, what sort of movement I should give over here. For me, it's a very exciting thing. I'm looking forward to what she's going to do. More than her dad. It's been very, very hectic, but it went really well and managed to finish a lot of the scenes we had planned, and it came out better than what I had initially had in mind. The making of Kochadaiyaan was such a huge challenge. This is future. In a role, it's a very responsible role in Zolla. I thought Kochadaiyaan கூப்பிட்டப்ப I thought some small role, Rajni sir padam, of course. But when they briefed me about the role, it was very interesting. Oh, Riyanakkum in the Rana Vakkum da.